Asikubingelele sikwamukele kulezi indaba esikhuthulela zona bukhoma ekomkhulu leSABC iAuckland Park eGoli naze inohlonze ngalesikhathi. Lihlehliselwe uNtulikazi icala lokwephula umthetho lawula imali yombuso inkohlakalo ukukhwabanisa nokushushumbisa ngemali lo wababeyizikhulu zakwa Transnet usiyabonga gama kanye nezinye izisebenzi. Ummeli wabasolwa ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uadvocate Lihlehliselwe futhi insonga bayithola ngeke badikibalise kuleli icala elizoqhubeka ngomsombuluko ubevele enkantolo namhlanje ngecala lokwedelelwa inkantolo. Izikhulu eziphezulu zaseTransnet ezisihlanu kubalwa nalowo wayisikhulu esiphezulu siyabonga gama badedelwe ngebheyili inkantolo yemantshi yasePamray. Ugama uphume ngebheyili ezinkulungwane engama-50 zamarandi lapha ababeyizikhulu bathoswe amacala enkohlakalo ukukhwabanisa ukushushumbisa imali kanye nokwephula umthetho wokulawula imali yombuso. Bonke abasolwa banikwe ibheyili esuka ezinkulungwane ezingama-25 kuya ezinkulungwane ezingama-250. Owayisikhulu esiphezulu siyabonga gama uvele enkantolo nasolwa nabo okubalwa kubo uGelipeta Petelo Ramusebudi, Daniel Roy kanye noEric Wood. Laba abahlanu ababeyizikhulu kwa Transnet baphinde bathwesa icala lokuphula umthetho olawula imali yombuso. Uphiko liphenya amacala omphakathi iNPA luthi lwenelisekile ngesinqumo senkantolo. Lukholwa ukuthi abasolwa angeke balufilathele elakuleli. iNPA iqhubhe ithi bazoboshwa uma nje bephula imbandela yebheyili. We are quite happy with what has transpired in court today. We had made a concession in February after the second appearance of Mr. Kubemperin Mudli, who was apprehended in September, that we intend on adding further accused for the predicate offence or the main offence. Ugama wake wanindwa ngofakazi esigcawini sekhomishana yayiphenya izinto zokuqhwagwa kwamandla ombuso. Embikweni wesibili wenhloko yamajaji Raymond Zondo wayengusihlalo wale khomishana owayesikhulu eTransnet Arnold Singh uBrian Mlefeka noSiyabonga Gama ngabanye kwathiwa bayathinteka enkohlakalweni eyenzeka phakathi kuka-2010 no-2018. iNPA ithi uma icala libuyela enkantolo ngoNtulikazi kungase kuboshwe abanye abasolwa. This matter returns to court on the 13th of July, where we will be enrolling or adding further accused, meaning more arrests can be expected. Leli cala lihlobene nemali eyakhokhelwa iTransnet esivumelwaneni sokuthengwa kwezitimela ngo-2016. iNPA ithi abasolwa baniwe ibheyili ehambisana nezinga lempilo ayiphilayo umsolwa ngamunye. Uadvocate Lihlehliselwe futhi ukubhekana kwakhe namacala angeke kuphazamisa umsebenzi wakhe ecaleni lokubulawa kwabe unozinti weOrlando Pirates uSenzo Meyiwa. Lommeli ubevele enkantolo yemantshi yaseHillbrow ngemuva kokuboshwa ngenyanga edlule. uDefu ummeli wabasolwa abana ababhekene necala lokubulala uMeyiwa. Uadvocate Lihlehliselwe waboshwa enkantolo ngenyanga edlule ngemva kokuthi kuhlehliswe icala lokubulawa kukaMeyiwa. Lommeli wabeyiphoyisa waboshelwa okungalandela umyalelo wokuthi avele enkantolo amahlandla amabili ubhekene namacala okungena endaweni ngokungafanele kanye nokushaya. Namhlanje ummeli wakhe ufake isicelo sokuthi imantshi ishenxe kuleli cala. According to my instructions, you informed him that you are aware. And that's the day he brought an application for the court to recuse himself. By you standing before this court today and saying that the court needs to recuse itself, I regret to advise you that I'm in the middle of such an application already brought by your client. Njengoba icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa lizophindela enkantolo ephakeme yasePitoli ngomsombuluko, uadvocate Difo uthi inkinga zakhe zomthetho angeke zibe nomthelela kulo. It will be all system go. And yeah, whatever it has been happening, the side shows and everything, is definitely not going to have an impact. Yes, we are going to continue as proceed with the witness number 1 of the state. Icala likaDifo lihlehliselwe mhla ziyisishiyagalombili kuNtulikazi. Umndeni wezelamane zishonile kusolwa ukuthi iphuziswe ubuthi ubaba wazo uthi awusazi isizathu esiholele ekutheni aphuzise izingane zakhe isiphuzo esinikeza amandla esifakwe ubuthi bamagundane. Amalungu omndeni athi ubaba wezingane ezisihlanu waseHeidelberg ulinde unkosikazi wakhe kuba ahambe aye emsebenzini ngaphambi kokuthi anike izingane zakhe isiphuzo kanye nenja. Ekuhambeni kwesikhathi uzame ukuzibulala ngokuphuza amaphilisi nangokuzigwaza ngocwezo olucijile lwengilazi uyelulama esibhedlela.
uLehlehliselwe Khwabane oneminyaka eyishumi uKatleko Khwabane oneminyaka eyishumi kanye neToboko Ngcongwane oneminyaka eyisithupha ubudala bashone emva kokuphuza isiphuzo esinikeza amandla besifakwe ubuthi besinikwa nguyise. Lesi sigameko senzeke izolo ekuseni kanti sishiye umndeni wakaKhwabane ukhungathekile. Uthi ubona sengathi bekuyinto ayihlelile ngoba uhlanganise isiphuzo nobuthi wanika izingane kanye nenja. Uthi ngesikhathi umphakathi ubuthana lapha ubese phuza amaphilisi ezama ukuzibulala. Izilamane ezimbili zishone lapha esikoleni iKhanyalisedi. Lokhu kubethuse kakhulu abafundi nothisha. It happened that after he has confessed that, and then he closes his eyes, and then it was over with him, and the other one also followed, and then the same way, and then they both lose their life, and then in the school premises, in the admin block. Abafundi bathole ukweluleka ngokwengqondo baqoqozele ukuba bakhulume uma beba nezinkinga. It was more painful and difficult to enter this family, to listen to the family representative narrating the last moment of what happened in the house until our beloved children left this family. To also pick up that this was indeed an intention, the way it happened. Ingane yesine iyelulama esibhedlela sasendaweni. Ubaba wezingane naye usasibhedlela uqashwe ngamaphoyisa. Kuyaqhubeka ukwethulwa kwesifundo sosuku lweAfrika sikalowo wabe engumengameli wezwe uThabo Mbeki. Lesifundo singethwe eNyuvesi yaseNingizimu Afrika iUNISA kanye neThabo Mbeki School of Governance. Kanti kulonyaka sethulwa usolwazi waseNigeria uProfessor Toyin Falula. Ingqikithi yalesifundo iqhakambisa ukuhlanganisa iminyaka engamashumi kwasungulwa iAU. So obviously it was clear to us that therefore when the AU celebrates its 20th anniversary this year, it would be important that the Africa Day lecture should address that matter. To say, where are we? Where are we with regard to meeting all of the things that we promised ourselves 20 years ago? It's a challenging topic, and it seemed to us that we needed a particularly skilled person to address this subject. To say the positive things, to say the negative things, but in the end, to say maybe, to enable us to say, well, this is where we were 20 years ago, this is where we are now, and where do we want to be in 20 years' time, which I think is very important for our continent. Owengamele zokuphepha nezokuthutha eEastern Cape weziwitikana xothiwe ekanye noCommissioner wamaphoyisa esifundazweni uLieutenant General Nomthetheleli Mene bebenomkhankaso wokunqanda udlamelo yamene nobulili ioperations ikhona lesifundazwe besilokhu sikhungethwe igameko zobugebengu obhekiswe kwabesifazane kanye nezingane kulezi nyanga ezimbalwa ezedlule. Ukwanda okushaqisayo kwamacala odlame olweyamene nobulili eEastern Cape sekholele ekutheni uhulumeni amaphoyisa kanye nomphakathi benze imizamo yokubhekana nalenkinga. Angaphezulu kwama200 amacala asephinde afaka ohlwini lezinkantolo kanti acishe abe 120 asephosuliwe. What we appreciate more is the law which has just been signed, that when you want to open a protection order, you can do that online. Also, perpetrators are being registered in a national register. I think that will eliminate, because no one would want to see his or name being registered in a national register of offenders, especially for gender-based violence.
Izindawo lapho lamacala edlange khona kubalwa kuzo umasipala wesifunda sase-OR Tambo kanye nomasipala abakhulu ababili iNelson Mandela Bay kanye neBuffalo City. We are using the 5-pillar approach. We are going to gather intelligence and deploy where possible and do crime detection and also involve communication. Part of Sekona is the awareness campaigns, and part of Sekona is focusing on all gender-based violence cases. Izisulu zodlame oluyamene nobulili ziya ngokuya ziphendukela ezinkundleni zokuxhumana. Abesifazane baphumela obala badelula labo ababahlukumezayo okuvame ukuholela ezinyathelweni. Kusekuningi okusamele kwenziwe ukubhekana nobubha kulelizwe. Lokhu kushiwo inhlangano engenzi inzuzo esebenza nomphakathi ekulweni nendlala kanye nenhlupheko iSA Harvest njengamanje imatasa yelekelela isuluzo ezikhukhula KwaZulu-Natal. Ububha nendlala budlangile emhlabeni jikelele. Bangu 2.4 billion abantu abakhungethwe ububha emhlabeni. Isibalo esikhulu ke sabo siqhamuka izwenikazi iAfrica. Lapha iningizimu Afrika balenganiselwa izigidini ezingama-20 abantu abalala bengadlile insuku zonke. Unikiwe zonde usebe isakhamuzi sase-Reservoir Hills cishe iminyaka engama-50. Umjondolo abehlala kuwona nezingane zakhe ezishakalombili wabhidlika ngesikhathi sezikhukhula. Uzondi uthi kudzima ukuhlinzeka umndeni wakhe ngokudla. Inkinga yendlala ikhona endukudla sekuyabiza. Bewuvele noma ngakuthiwa ke besingakamuki kodwa ububona ukuthi kunzima afford ukuthenga ukudla. Njengamanje siyabona umzima obuhlangene nenhlangano lezi ezisizayo ezisixhasayo ukuthi kuphuma kanzima nakubona kodwa ke lokho siyakuthokozela kakhulu ngoba abantwana bayakwazi ukuthi sibaphakele baye ekoleni. Kunenqwaba ke yokudla okulahlwayo eningizimu Afrika. Izinhlangano ezingenzi inzuzo zithi kumele kube nokusebenzisana kwabantu ezinhlakeni ezehlukene ukuxazulula lenkinga yobubha. I just wish that there was a specific call to action, a lot more practical steps. I think that the systemic intervention has to be addressed, where the food insecurity in this country is just completely unnecessary. So I do think that we need to look at agricultural, at the bottom of skills development. Ever since May 2020, there's been a dire need for food amongst children, because we believe that children are innocent, and if children have no food, there's not much they can do. Noma ngabe lincane kanjani igxathu elithathwayo ukusiza abantu abakhungethwe ububha kepha lenza umkhulu umehluko empilweni yabo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Ingenile imbokodo embonini ezopetrol okukhonya kuyona amadoda. Inkampani ephethwe ngabesifazane ngamaphesenti ayikhulu iwasa Group ithole ngokomthetho isikhumulo sokwethu petrol uhanjiswe ingxenye zezwe eMonti ihlonyeliswa inkampani iBP Southern Africa. Eli linyathelo elilo kuqoqosho lweliphondo liza kuvelisa amathuba wemisebenzi naqikelelwa kwi-600 kwaye libonwa njengeqhinga kwingxaki zamafutha afunquka qho kweli kodwa indlela ebingekho lula kuzokufika apha. Of course, transformation of women. In my experience, had women been there and taking the initiative to drive transformation for themselves, would have taken much less time, not 6 years, to get where we're here. So that has been a challenge, and I hope in time we will gain the confidence as women. Esisivumelwano siphakathi kwenkampani yamafutha iBPSA kunye newasa elivela tanci likwaxhaswa nangurhulumente kazwelonke. So whatever that is happening in this port, it is for the interest and benefit of all South Africans, not only the people in the Western Cape. Of course, they are the first to benefit, because whatever the job opportunities that will happen here, they will be the first. The growth that is going to happen here will be the first to benefit. And we have already said that according to Transnet, National Ports Authority, there will be a growing the hectares in terms, the size in terms of hectares from 2 hectares to 22 hectares. Ixabiso lesisivumelwano khange litandalazwe. Kukwamemelelwa ukuba nabanye amatyali ezimali kuba nabo bafake isandla ukuze kuzovela namanye amathuba kweli candelo. Abongele Yankees kwiindaba zeSABC eMonti.
Abalandeli belika nobhutshuzwayo kwaZulu Natal bakwemukele ngezimhlophe izandla ukwenyukela ku DStv Premiership kwe Richards Bay FC. Leli qembu ngelesihlanu esifundazweni ukungena esigabeni esiphezulu. Umasipala wendawo ukholwa ukuthi ke lokhu kuyisinyathelo esikhulu ekusimalweni ngomnotho wendawo. Isikhathi sokugcina indawo yase Richards Bay yayizoba neqembu elidlala kwi Premiership kwakungunyaka u2017 ngaphambi kokuthi abantu balapha baphoxeke ngesikhathi ukudayiswa iThanda Royal Zulu ngemuva ongena esigabeni esiphezulu. Ngemuva kwendlala eminyaka emine le ndawo isineqembu elizodlala kwi DStv Premiership. Nathi eRichards Bay kuzosithuthukisa yabo. Sithandazela ukuthi ayihlale la yabona besilungele iground labo usazi ukuthi nathi njengabahlali baseBay sine team yethu sokwazi ukuthi siphume ngobuningi bethu sihambe siyo support. Izami imnandi ngokuthi ipromotiwe kodwa okumphatha kabi ukuthi njengomhlalo wase Richards Bay ebengizothi noma ngifuna ukuzoyibona engenayo imali yokugibela iteksi ngihambe ngenyanga mfike ngiyibuka kodwa manje uma niyisa eThekwini asakwazi ukufika lapha. Uhulumeni uthi kuba khona kweqembu la endaweni kuzoba nomthelelo omkhulu kwezomnotho. Siyazi ukuthi kufika kwama team la amanye ezodlala la abantu abazobezowabuka bathande bebhola bazofuna indawo yokulala la bazofuna indawo zokuyithokozisa la ezokuncabeleka. Njengoba sekusele ngaphezudlwana kwezinyanga embili kuvulwe isizini entsha kanobhutshuzwayo imizamo ukulungisa inqalazinda iyaqhubeka. Senza imizamo manje yokuxoxisana ukuthi yini engenziwa in terms of imali ngoba ikhona imali bebekwe eceleni kule budget lonyaka lo esikuwona ophelayo ngoJune engango 15 million kodwa leyo mali ayanele ukulungisa istadium nokubhekana nezindleko zonke zokuthi istadium sikwazi ukuthi simithe ama requirements sonke ka PSL. Abantu balapha eRichards Bay namaphethelo banesicelo esisodwa nje vo ukuthi iqembu lingadayiswa. Endabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eRichards Bay. Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.